Welcome to Event Update on AAU TV, the voice of higher education in Africa. Event Update brings you information about upcoming higher education events happening in Africa, and it is brought to you by the Association of African Universities. I am Isabella Tetahinakwa. I am Alexandra Ampaba Johnson. Please stay tuned for the updates. Accra Institute of Technology is a top-notch private university in Ghana. The university offers world-class bachelor's, master's, and PhD degree programs. IT and management is one of the good courses I think we should offer these days, because I realized that on my years of experience on the IT field, I realized that IT guys find it very difficult to cope with the management aspect. And AIT is giving us the opportunity to do IT and management. We dive into what? Programming. I did HR. I did principal management, and all this one is giving me the opportunity to be able to communicate with my manager. So when we are talking about IT, I know that I'm talking about something technical, and I can also talk about management, which is also another dimension of corporate institution. So with all this, I think AIT is giving us a very nice opportunity. We are AIT, the University of the Future. Welcome back. The Association of African Universities, AAU, is pleased to invite all African higher and tertiary education institutions to apply for institutional workshop for the 2019 and 2020 academic year. This activity is implemented by the AAU in its capacity as the apex body and voice of higher education in Africa, as well as the coordinator of the higher education cluster of the African Union's Continental Educational Strategy, CESA 2016-2025. Interested universities and institutions can kindly apply online via www.surveymonkey.com/r/AAU-19-20. Contact Frank Asefwa on fasefwa@aau.org or call +233 548 880855 for any technical challenges. And for more details, please visit www.aau.org or www.blog.aau.org. L'Association des universités africaines, AUA, est heureuse d'inviter toute institution africaine d'enseignement supérieur à postuler pour des ateliers institutionnels pour l'année académique 2019-2020. Cette activité est mise en œuvre par l'Association des universités africaines en sa qualité d'organisation fêtière et la voix de l'enseignement supérieur en Afrique, ainsi que le coordinateur du cadre de l'enseignement supérieur de la stratégie éducative continentale de l'Union africaine, CESA, 2016-2025. Les universités et institutions intéressées peuvent postuler en ligne via www.surveymonkey.com/r/AAU-19 TO20. Contactez Franck Asefwa sur fasefwa@aau.org ou appelez +233 548 88 08 55 pour tout problème technique, et veuillez visiter www.aau.org ou www.blog.aau.org pour plus de détails. The Association of Commonwealth Universities, ACU, in collaboration with the Kwame Nkrumah University of Science and Technology, KNUST, is inviting you to an upcoming workshop under the theme, Developing the Next Generation of Researchers. Date, 16th to 20th March 2020. Venue, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana. This workshop will provide an opportunity for senior academic staff and emerging researchers to explore innovative approaches to professional development and collaboration. In addition, the Association of Commonwealth Universities will be launching the Circle Institutional Strengthening Implementation Fund for member universities to apply for financial support to deliver activities to improve support for early career researchers. Please email nextgen@acu.ac.uk for more information. L'Association des universités du Commonwealth, en collaboration avec l'Université des sciences et technologies de Kwame Nkrumah, KNUST, vous invite à son atelier intitulé « Développer la prochaine génération de chercheurs » du 16 au 20 mars 2020 à l'Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah à Kumasi, au Ghana. Cet atelier permettra aux universitaires et aux chercheurs émergents d'explorer des approches innovantes de développement professionnel et de collaboration. En outre, Association of Commonwealth
Universities lancera le fonds de mise en œuvre du renforcement institutionnel CECO pour les universités membres afin de demander un soutien financier pour fournir des activités visant à améliorer le soutien aux chercheurs en début de carrière. Veuillez envoyer un courriel à nextgen@acu.ac.uk pour plus d'informations. The West and Central African Research and Education Network, WACREN, is organizing its 6th annual conference hosted by the Benin Research and Education Network on the theme Digital Transformation for Development. Date 19th to 20th March 2020. Venue Cotonou, Benin. This conference is a call for papers, and interested authors are to submit their abstract on these related subjects: new technologies, innovation and fourth industrial revolution, e-learning, lifelong learning and education strategy, open science and open access, as well as ethics and governance. Kindly submit all documents online at WACREN 2020 call for papers, and for more details, contact WACREN at cfp2020@wacren.net. Le réseau de recherche et d'éducation de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, WACREN, organise sa 6e conférence annuelle organisée par le réseau de recherche et d'éducation du Bénin sur le thème Transformation numérique pour le développement. Date 19 au 20 mars 2020, lieu Cotonou, Bénin. Cette conférence est un appel à la communication et les auteurs intéressés doivent soumettre leur résumé sur les sujets suivants: nouvelles technologies, innovation et 4e révolution industrielle, stratégie d'apprentissage en ligne, d'apprentissage tout au long de la vie et d'éducation, sciences ouvertes et libre accès, éthique et gouvernance. Veuillez soumettre tous les documents en ligne via WACREN 2020 Call for Papers. Pour plus de détails, contactez WACREN via cfp2020@wacren.net. كمال محمد عبيد، مدير جامعة أفريقيا العالمية، أعمل في هذه الجامعة منذ العام 1982. جامعة أفريقيا العالمية كغيرها من الجامعات تؤدي وظائفها الرئيسية التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع. الجامعة الآن دخلت في مشروع جديد بإدخال فكرة الجامعة المنتجة، وتقوم بتدريب الطلاب وتقوم كذلك بخدمة المجتمع. الجامعة الآن بالإضافة إلى كلياتها في مقرها الرئيسي تنتسب لها أكثر من 17 كلية نظامية في عدد من الدول الأفريقية وخارج أفريقيا. يشكل المركز الإسلامي الأفريقي واحد من المؤسسات الرئيسية في الجامعة، وهو الذي يهتم بتقديم الخدمة للمجتمع عن طريق تنظيم القوافل والمخيمات التربوية للطلاب. لدينا قناتين الآن، قناة العالمية العامة وقناة العالمية التعليمية، بالإضافة إلى راديو أفريقيا، ويديرها الأساتذة والطلاب. أن تحصل جامعة أفريقيا العالمية على جائزة الملك فيصل في مجال خدمة الإسلام هذا مؤشر لأن الجامعة تعمل في الاتجاه الصحيح، التعليم المتميز لتحقيق أهداف الدعوة. The Makerere University and the Government of Uganda are inviting you to join the international leaders and experts for the 2020 World Health Summit regional meetings to address the biggest challenges in global health in the region and around the world. Date 27 to 28 April 2020. Venue Speaker Resort and Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala, Uganda. Topics to be discussed at the summit are the health of the African youth, advancing technology for health in Africa, global health security, non-communicable diseases, intersectoral action for health, as well as universal health coverage. For more information, please contact Dr. Charles Bate via drcbate@gmail.com or call +256 700 800 618. You can also visit www.worldhealthsummit.org. L'Université Makerere et le gouvernement de l'Ouganda vous invitent à rejoindre les dirigeants et experts internationaux pour la réunion régionale du Sommet mondial de la santé 2020 afin de relever les plus grands défis de la santé mondiale dans la région et dans le monde. Date 27 au 28 avril 2020, lieu Speaker Resort et Munyonyo Commonwealth Resort, Kampala, Ouganda. Les sujets porteront sur la santé de la jeunesse africaine, comment faire progresser la technologie pour la santé en Afrique, la sécurité sanitaire mondiale,
les maladies non transmissibles, l'action intersectorielle pour la santé et la couverture sanitaire universelle. Pour plus d'informations, veuillez contacter le Dr Charles Baté via dr.cbaté@gmail.com ou appeler le +256 780 06 18 et vous pouvez également visiter www.worldhealthsummit.org. The Association of African Universities is inviting you to their annual School for African Student Leaders on the theme Quality Student Leadership and Administration in African Universities. Date 9 to 12 June 2020. Venue, the AAU Secretariat. This conference will discover and develop the leadership qualities of the student leaders, assist them to identify the right environment and conditions under which they operate as leaders, and seek to equip both newly elected and current student leaders with knowledge through practical exercises and case studies that will adequately prepare them to efficiently manage their peers and contribute immensely to the overall goals of their universities. Interested participants are to register via the link on your screen, and for more information, kindly contact Mr. Kwesi Akwasam via kasam@aau.org or call +233 243 298464. L'Association des universités africaines vous invite à son atelier annuel des leaders étudiants africains sur le thème leadership et administration des étudiants de qualité dans les universités africaines du 9 au 12 juin 2020 au secrétariat de l'AEA. Cette conférence découvrira et développera des qualités de leadership des leaders étudiants et les aidera à identifier le bon environnement et les conditions dans lesquelles ils opèrent en tant que leaders. Elle cherche également à doter les leaders étudiants nouvellement élus et actuels de connaissances à travers des exercices pratiques et des études de cas qui les préparera adéquatement à gérer efficacement leur pairs et à contribuer énormément aux objectifs généraux de leur université. Les participants intéressés doivent s'inscrire via le lien qui s'affiche sur l'écran. Et pour plus d'informations, veuillez contacter M. Kwesi Akwasam via kasam@aau.org ou appeler le +233 243 29 84 64. The African Diaspora Nation ADN is inviting you to the Historically Black Colleges and Universities HBCU Africa Homecoming and Recruiting Fair, Ghana 2020 on the theme Expanding HBCU Engagement in Africa. Date 23rd to 25th July 2020. Venue, Accra, Ghana. This event will connect US HBCU leaders, governments, stakeholders, influencers, and C-suite executives with their counterparts in Africa and the African Union, along with the Forum for Traditional Leaders of Africa, to establish short, medium, and long-term collaborative partnerships and solutions for educational, economic, and social leadership exchange. For more information, kindly email info@africandiasporanation.org. La Nation de la diaspora africaine ADN vous invite à la foire des retrouvailles et du recrutement en Afrique des collèges et universités historiquement noires HBCU, appelée Ghana 2020 sur le thème Expansion de l'engagement des HBCU en Afrique. Date 23 au 25 juillet 2020, lieu Accra, Ghana. Cet événement mettra en contact les dirigeants, les gouvernements, les parties prenantes, les influenceurs et dirigeants de ces suites des États-Unis, de la HBCU, avec leurs homologues en Afrique et dans l'Union africaine, ainsi qu'un forum pour les chefs traditionnels de l'Afrique afin d'établir les partenariats et des solutions de collaboration à court, moyen et long terme pour l'échange d'un leadership éducatif, économique et social. Pour plus d'informations, veuillez envoyer un email à info@africandiasporanation.org. That is all for today's update. Event Update is brought to you by the Association of African Universities. Please follow us on our social media platforms at Association of African Universities on Facebook and YouTube, AAUTV_African Universities on Twitter, and AAUTV Official on Instagram. You can also visit our dedicated website at tv.aau.org for more of event updates. I am Isabella Tetahinakwa. Je m'appelle Alexandra Ampaba Johnson.